Okay, good evening. Welcome at our press conference, and our apologies for being a little late. As we know now, traffic can be hard in Baku. But let's start immediately with questions for our head coach Heyn Vanhazebruk and our player Andrew Yulsager. We'll do it in English, please. Əvvəla gecikdiyimiz üçün üzr istəyirik. Bakının tıxacından yəqin xəbərdarsınız, ona görə biraz gecikdik. Birbaşa suallara keçəcək. Əgər baş məşqçimizə və oyuncumuza sualınız varsa eşidirik. Heyn, what do you expect of Qarabağ as a team? Because it's not a very well-known team in Belgium. Maybe you can answer. You know Qarabağ better than me. Yeah, I know it. It's also interesting what you're offering. So, Qarabağ Belçikada o qədər tanınan klubdur. Qarabağ haqqında fikirləriniz nədir? I watched quite some games, and it's a very good team. It's a team that could have been in the Champions League this season. They made a fantastic qualification where Belgian teams should look how to do it when you have to play qualification. If you eliminate, what is it, the champion of Poland, of Switzerland, and of Hungary, and they just went out against the champion of Czechia, then you did it fantastically well, and they confirmed it in the Europa League in a group with three big names, bigger names, Nantes, Olympiacos, and Freiburg. I saw several of their games. When I saw the last game they played against Freiburg, they dominated 90 minutes the game. They took a goal on a penalty, but even a half hour with 10, they were still dominant. So it's really, it's a good team with a good staff, I think, because there's a clear, you see it very clearly. It's something you can recognize very easily. If you look at the team, the influence of the staff, of the coach, and in this team you can clearly see the influence of the coach, so it must be a good coach. Qarabağ futbol klubu çox yaxşı komandadır. Çempionlar Liqasına çıxış ediblər və bu sezon Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinə qədər gedib çatmışdılar. Məncə Belçika klubları baxıb öyrənməlidir ki, necə gedib o səviyyəyə çatsınlar. Polşa çempionu, Macarıstan çempionu, Çexiya çempionu, ancaq Çexiya çempionuna uduzdular. Polşa, İsveçrə və Macarıstan çempionlarına qalib gələrək o mərhələyə gedib çıxmışdılar. Daha sonra Avropa Liqasında 3 böyük Avropa ölkəsinin komandasına qarşı oynamışdılar. Nantes, Olympiacos və Freiburg. Freiburg oyununu mən çox yaxşı izlədim və analiz elədim. 90 dəqiqə üstün tərəf Qarabağ futbol klubu idi. Hətta 10 nəfərlə qaldıqdan sonra belə oyunda üstün tərəf Qarabağ idi. Çox yaxşı komandadır və komandada baş məşqçinin təsiri göz qabağındadır və bu təsirin nəticəsində Qarabağ futbol klubu gəlib bu səviyyəyə çatıbdır. Two Belgian teams played against Qarabağ in the past, Anderlecht and Club Brugge. They both lost over here as well. Does that say something about how strong they can be in front of their own sports? It's a long time ago, so you cannot compare decades. We have to look at the situation now. This is a good team. We are not yet in complete order. We miss some important players, so it will be difficult, it's clear. They didn't lose one time this season at home in Europe. Last year, I think they only lost against Marseille at home, so it's a team that doesn't lose a lot at home. So, if we should win here, that would be fantastic. Not simple. I expect a difficult game with 30,000 people. So, it's going to be a challenge. Qarabağ futbol klubu öz evində 2 dəfə Belçika komandasına qarşı qalib gəlib. Bunlar Brugge və Anderlecht klubudur. Sual bu idi. Cavab isə bu oyunlar uzun zaman öncə idi. Biz önəmli oyuncularımızı itirmişik. Yanlış xatırlamıramsa, bu sezon Qarabağ sadəcə evdə bir məğlubiyyət alıbdı. Keçən sezonda ilk məğlubiyyətləri Marseille komandasına qarşı olub. Bizim üçün çox çətin oyun olacaq, çünki 30.000 azarkeşin önündə oynayacaq və bu bizi də həyecanlandırır və bizi çox çətin oyun gözləyir. And does it mean that a draw would be a good result for you?
What is a good result? A good result is that you still have the chance in the next game to finish it off at home. So that can be a win would be a very good result. A draw could be a good result. Maybe a small loss could still be a good result. It depends how the game evolves. If you're going to play very well and you lose, you're going to be disappointed. If you have a very difficult game and you can play a draw, you're going to be very, very happy. So it's very difficult to say before the game what could be a good result. Sual buydu ki, bərabərlik sizin üçün yaxşı nəticə olacaqmı? Cavab olaraq isə bizim üçün qalibiyyət çox yaxşı olardı. Ancaq bərabərlik də bizim üçün önəmlidir, çünki onda biz işimizi öz evimizdə, öz azarkeşlərimizin qarşısında bitirməli olacağıq. Biz çox yaxşı oynasaq, uduzsaq, əlbəttə ki, bizim üçün ruh düşkünlüyü olacaq. Ancaq az top fərqi ilə uduzmaq belə bizim üçün yaxşı nəticə sayıla bilər. Və yenə deyirəm ki, biz çox çətin oyun gözləyirik. You cannot underestimate that team away also. They won 0-3 in Olympiacos, 1-3 in Ferencváros, so they can also win away. So it's a team that is strong at home but also away. So. Gəlin unutmayaq ki, Qarabağ sadəcə öz evində yox, həm də səfərdə çox yaxşı oyun göstərir. 3-0 Olympiakosa qarşı qalib gəldilər. 3-1 Macaristanda Ferencváros. O demək ki, Qarabağ həm evdə, həm də səfərdə çox yaxşı oyun göstərir. How fit are Nurio and Andrew and the other ones who came back? I can talk for Nurio and Andrew will talk for himself. So Nurio is, we will see today on the training how he feels. So then we can judge if he's fit enough to play tomorrow. And Andrew will answer for himself. I'm fit. I know I did full training the last little bit more than a week, and I feel good. I did high intensity and all this, so I'm fit to help the team. Sual buydu ki, Andrew oynamaq üçün hazırdım sabahki oyunda və o da dedi ki, mən hazıram, bütün məşqlərdə iştirak eləmişəm və sabah əlimdən gələn edəcəm ki, komandaya kömək edeyim. Andrew, what do you expect of the game of tomorrow? Yeah, the same. Like we saw some clips of them already. They play good football, and you can see on the results they played a lot of good opponents and have good results in almost all of them. So yeah, I'm sure it's going to be a difficult game. We need to reach our top level to have a possibility to win. But yeah, tomorrow we will see. Like we don't know too many of the players too well, but we can see that they're a good team, solid team, especially home, also away. But yeah, it will be a challenge for sure. Have you already inspected? Sabahki oyundan gözləntindən də sualını verdilər. Cavab olaraq dedi ki, əlbəttə ki, yaxşı komandadır. Həm evdə, həm səfərdə çox yaxşı oyun göstərirlər. Düzdür, bir çox oyuncularını tanımırıq, amma əminəm ki, onlara qarşı oynamaq sabah bizim üçün çətin olacaq. Onlara qarşı oynamaq üçün başqa səviyyədə futbol göstərməliyik və əlimizdən gələn gələcək ki, bizə uyğun nəticə ilə buradan ayrılaq. Have you already had the time to inspect the pitch or not yet? No, we just came from a longer trip, so I just looked out through the gate, but yeah, we will train on it later now after this, but I'm sure it's a good pitch. Coach, does a flight of Yes. Otortu ilə tanış olmuşsunuz bu sualını verdi. O isə yox, sadəcə qapının arasından baxa bildim. Məşqə çıxanda otortu ilə tanış olacağım. Does a flight of 5 hours and a time difference of 3 hours, does it make a difference in terms of preparation of the game? No, a bus of 1 hour and 10 or 1 hour and 5, that we didn't count on, but no. When we go to Cyprus, it's 4 hours and a half, so now it's 4 hours 50, so that's not a lot of difference. So we don't have to hide behind the travel time. They will come to Belgium. I think they will not have the wind in the back and make it in 3 hours. They're going to fly 4 hours and 50 also. So no, and the 3 hours difference in time, you need to adapt your schedule, not to their schedule, but you need to keep into your schedule. And if you do that,
normally it should be okay, and when you come back then also it's okay. So I think we did this already so many years, so we have experience with that and we never had any problems, so I don't expect us to have problems now. 5 saat uçuş ve 3 saat fərqi sizə təsir etdi və bu sizin oyununuza təsir edəcəkmi? Cavab olaraq isə yox. Qarabağda 5 saat uçub gələcək Belçikaya. Bu bəhanənin arxasında gizlənmək lazım deyil ki, sabahki nəticəyə təsir etsin və deyək ki, bu uçuşa görə olubdur. Biz çox uçmuşuq, uzaq məsafələrə saat fərqlərini öyrəşmişik və biz sadəcə öz vaxtımızı saat fərqini uyğunlaşdırırıq və planlamamızı ona uyğun edirik. Əlbəttə ki, bunu yorğunluğa təsir etmək lazım deyil, amma biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, sabahki oyuna bu təsirini göstərməsin. And do you understand that this team was sometimes called the Barcelona of the Caucasus? I didn't hear that before, but it's not the first time I hear about Qarabağ. It's already now many years that every year they show some good things in Europe. Okay, I don't think they went on yet to the quarterfinals, so that's their challenge probably to reach quarterfinals. That's something we didn't do since a long time also. And the Conference League, that is an option. But this is a team, if you let them play, they really can play very good football. And as Andrew said also, the names that are playing here, we don't know them very well. But when you look at those players, you see that there's a lot of quality in the team, and they can play by moments fantastic football. Qarabağ və Qafqazın Barcelonası deyirlər, bu barədə nə demək istəyərdiniz? Bunu eşitməmişdim, amma bəllidir ki, hər il Avropada oynayırlar və hər il böyük Avropa klublarına qarşı çox yaxşı mübarizə aparırlar. Andrew'un da dediyi kimi, biz buradakı oyuncuları tanımırıq, amma oyuncular meydana çıxanda göstərdiyi oyunla göstərdiyi komanda həqiqətən çox yaxşı komandadır. Andrew, how is it with the time difference? Because now you're training here, it's already late, you have to eat at midnight local time, which is strange actually, but how do you cope with it? No, it's like Coach said, it's to stay in your own time schedule, and then it doesn't make it a big difference. Like I tried it before as well, so it will be okay. Of course, it's funny that you came from the morning and now it's dark here already, but it doesn't make a big difference. Vaxt fərqi sizə təsir edəcək sualını verdilər yenə. Məşqçinin dediyi kimi, biz öz vaxtımızı uyğun, planlamamızı uyğun davam edəcəyik. Əlbəttə ki, səhər çıxmışıq, axşam bura çatmışıq, məşq edəcəyik, amma bizdə bir təsir göstərməyəcək. Okay, that's it for the Belgian press. Any questions from the local journalists? Yerli jurnalistlərdən sual vermək istəyən var. Süpersport'tan Saytan Azzafer Soy. Gent'in Qarabağ'dan korktuğunu söylemeye var mı? Can you say that Gent is scared of Qarabağ? No, we are never scared. In the past, we eliminated Tottenham also one time when they were second in the Premier League. So we are never scared. If you're scared, we will not be here. So, but we have respect for Qarabağ. That's clear. Qarabağ hürmətimiz var. Deməzdim ki, biz qorxuruq. Biz Tottenham'a qarşı oyun keçirmişdik. Qorxmaq lazımdır. Xeyr, qorxuruq. Any questions? No? Okay, then we do. Başqa sual var? Thank you. Thank you.